So now we will start lecture 3, and here is the video link already given. And so today we will study role of ATP and NADP in metabolism. ATP and NADP. So you already know what is the structure of ATPs and what is the structure of NAD. ATP stands for adenosine triphosphate. NADP stands for nicotinamide adenine diphosphate. Okay, so as you know, ATP is the universal carrier of metabolic energy. Universal carrier. So this is the first this is the first energy carrier or energy enriched metabolism that is used in diverse types of metabolism or diverse types of reactions that links catabolism and anabolism. So can you remember how ATP link catabolism and anabolism? I showed you a slide where I showed the overview of metabolism. There, the energy-rich nutrient molecules converted to energy-poor molecules. At the same time, ADP react with PI to form ATPs, and then precursor molecules takes up the energy from ATPs, converting it to the ADP and PI, and also then precursor molecules converted to the large macromolecules. Can you remember this? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So in that case, ATPs link the anabolism and catabolism. So here is the structure of ATP. So you all should know how to write the structure of ATP. I think you are known about that one. So this is the adenosine, and this is the ribose sugar, and this is the phosphate. So this is ribose sugar, not deoxyribose. Okay. Achha. So it is the major energy currency of the cell and providing the energy for most of the energy consuming activities of the cell, and it is one of the monomers used in the synthesis of RNA and DNA. So it regulates many biochemical reactions, but when you consider the formation of DNA, there should be a deoxy, no problem at all. But generally, while you contribute to the ATP as energy, this is not deoxy. Okay. So this is the thing and that I already mentioned. So the ADPs and its other product like NADH, NADPH links catabolism and anabolism. So energy-rich compounds break down to energy-poor compound, and the energy is released, that is captured by this one ADP and PI, and will be converted to ATP, and the energy stored in the ATP will be released while anabolic reactions is occur. Okay. So what about the NADP? So NADP, nicotinamide adenine diphosphate. So this is a coenzyme similar to NAD and present in most living cells, but serve as a reductant, reducing agent or electron donor in different metabolic process. So this is work as a reductant, reducing agent and electron donor. So in biological science, NADPH is an electron carrier or NADP. So they functions as a hydrogen carrier in a wide range of redox reaction. যখন আমরা পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে পড়বো আর অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ইন দ্য বডি পড়বো, তখন আমরা দেখবো যে কীভাবে NADPH works as a hydrogen carrier. So here is the structure of NADP. So if you want, you can remember, you can memorize this one. So I will not give these types of structure in the exam. স্যার এটা কি স্ট্রাকচার পড়তে হবে NADP? ওই যে লাস্ট বললাম যে তোমাদের ইচ্ছে হলে তোমরা পড়বা, না হলে দরকার নেই। আমি এরকম স্ট্রাকচারগুলো এক্সামে দেবো না। ওকে স্যার। ওকে, ADP and NAD both case same, but ADP এর স্ট্রাকচারটা মনে রাখা দরকার। Okay, so NADP, look at here, this is reduced form and this is oxidized form. So this is reduced form of NADPH, and while the oxidized precursor will be converted to macromolecules through anabolism, like amino acid to protein, glucose to glycogen, fatty acid to lipid. They require energy, so they are oxidized precursor. So they receive proton from this one through the anabol. They came from citric acid cycle. So after glycolysis or after beta oxidation, all the acetyl CoAs enters into the citric acid cycle, where
The citric acid cycle produces a lot of NADH, FADH. So this NADH donates its electron. That means this NADH donates its electron to the complex 1. At the same time, upon getting electron in complex 1, protons pump from matrix to intermembrane space, and protons pump from its lower concentrated area to higher concentration area. So if something or if solute goes from lower concentrated area to higher concentrated area, it requires what? এর কি লাগে? কথা বলো না কেন? Energy, ATP. রাইট, ইট রিকোয়ার্স এনার্জিজ। যখনই কোনো সলিড বা কোনো কিছু এর লোয়ার কনসেন্ট্রেশন এরিয়া থেকে হায়ার কনসেন্ট্রেটেড এরিয়াতে মাইগ্রেট করে, দেন দে রিকোয়ার এনার্জিজ। দিস এনার্জি সাপ্লাই ফ্রম দ্য এটিপি। সো আমি বলেছি দেয়ার ইজ দ্য প্রোটন কনসেন্ট্রেশন ইন দ্য ম্যাট্রিক্স ইজ লোয়ার, the proton concentration is higher in the intermembrane space. So when NADH donates the electron in the complex 1, upon getting electron, this complex 1 shift protons from lower concentration area to higher concentration area. Then these electrons will be collected by complex 2. Here is the complex 2. Look at here, এখানে complex 2 টা দেখানো আছে, এখানে complex 2 টা দেখানো। So এই ইলেকট্রনটা complex 2 তে, আচ্ছা এখন এই কমপ্লেক্স 2তে এখানে যেমন দেওয়া আছে এটাই আমরা দেখি। তো কমপ্লেক্স 1-এর এখানে ওই কমপ্লেক্স 1-এ পাম্প হবে, এই যে এইখানে দেখানো হয়েছে, আবার এটা এখানে দেখানো নাই। যাই হোক, কমপ্লেক্স 1-এ পাম্প হয়ে গেল NADH। তো এইখানে কমপ্লেক্স 2 আছে। সো আমাদের সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল সাকসিনেট তৈরি করে, অথবা আমরা যদি সাকসিনেট টু ফিউমারেট রিয়াকশনটা খেয়াল করি, দেন ইট ক্যান প্রডিউস FADH2. So FADH2 will donates electron in complex 2. তাহলে কমপ্লেক্স 1-এ ইলেকট্রন দিল NADH, কমপ্লেক্স 2-তে ইলেকট্রন দিল FADH। ইউবিকুইনন এই কমপ্লেক্স 2 দিয়ে আবার কিন্তু প্রোটন পাম্প করবে না। কমপ্লেক্স 1 দিয়ে প্রোটন পাম্প হলো, কমপ্লেক্স 2 দিয়ে প্রোটন পাম্প হলো না। ইউবিকুইনন উইল কালেক্ট দ্য ইলেকট্রন ফ্রম কমপ্লেক্স 1 অ্যান্ড কমপ্লেক্স 2। প্রোটন আলাদা জিনিস, ইলেকট্রন আলাদা জিনিস। প্রোটন পাম্প হচ্ছে আর ইলেকট্রন রয়ে যাচ্ছে। ওকে, NADH যখন ইলেকট্রনটা দিল, ইলেকট্রন কিন্তু কমপ্লেক্স 1-এ রয়ে গেল, বাট কমপ্লেক্স 1 কী করলো, প্রোটনটা লোয়ার কনসেন্ট্রেটেড এরিয়া টু হায়ার কনসেন্ট্রেটেড এরিয়াতে পাম্প করলো। আবার কমপ্লেক্স 2 রয়েছে এখানে, FADH2 কমপ্লেক্স 2-কে ইলেকট্রন দিল, কিন্তু FADH2 প্রোটন পাম্প করবে না। ওকে, এখন এই ইউবিকুইনন কিউ এর কাজ হচ্ছে এই কমপ্লেক্স 1 এবং কমপ্লেক্স 2 থেকে ইলেকট্রন ক্যারি করে কোথায় নিয়ে যাবে, সে কমপ্লেক্স 3-কে দেবে। কমপ্লেক্স 3-কে যখন ইলেকট্রনগুলো দিবে, তখন কমপ্লেক্স 3 কী করবে কি, প্রোটনটা লোয়ার কনসেন্ট্রেট থেকে হায়ার কনসেন্ট্রেট এরিয়াতে ট্রান্সফার করে দেবে এই ইলেকট্রন আসার সাথে সাথেই। তারপর সাইটোক্রোম C করবে কি, কমপ্লেক্স 3 থেকে ইলেকট্রনটা নিয়ে কমপ্লেক্স 4-কে দেবে। কমপ্লেক্স 4-কে যখন ইলেকট্রন দিয়ে দিবে, তখন সেই কমপ্লেক্স 4 আবার কী করবে, প্রোটনটাকে লোয়ার কনসেন্ট্রেট এরিয়া থেকে হায়ার কনসেন্ট্রেট ট্রান্সফার করে দেবে। দ্যাট মিনস এক্সেপ্ট কমপ্লেক্স 2, আপন গেটিং ইলেকট্রন, complex 1 and 3 and 4 will pump proton from lower concentrated area in the matrix. The concentration of the proton will be increased, and here the concentration of proton will be decreased. Okay, so এই ইলেকট্রনটা এখন কি হচ্ছে, এই কমপ্লেক্স 4 থেকে এই ইলেকট্রনটা চলে যাচ্ছে তোমার অক্সিজেনে যাওয়ার সাথে সাথেই সে ওয়াটার তৈরি করে ফেলতেছে। কমপ্লেক্স 4 এই যে ইলেকট্রনগুলো নিল এগুলো থেকে, সে তখন কি করবে, সে অন্য কাউকে আর দেবে না, দিয়ে অক্সিজেনে ট্রান্সফার করে দেবে। অক্সিজেনে ট্রান্সফার হওয়ার সাথে সাথে অক্সিজেন ইলেকট্রনগুলো নেওয়ার সাথে সাথেই ওয়াটার তৈরি করে ফেলবে। আমাদের বডিতে যে ওয়াটার তৈরি হয় তার অনেকটাই কিন্তু এই ওয়াটার সাপ্লাই দেয়। এখন এইটুকুর কাজ শেষ, বাকি থাকলো কি, প্রোটনের কনসেন্ট্রেশন বেড়ে গেছে এখানে। এখন এই প্রোটনটা তোমার কী হবে, এই এটিপি কনসেন্ট্রেটেড এরিয়া টু লোয়ার কনসেন্ট্রেটেড এরিয়াতে মাইগ্রেট করছে। এখন হায়ার কনসেন্ট্রেটেড এরিয়া থেকে লোয়ার কনসেন্ট্রেটেড এরিয়াতে যদি মাইগ্রেট করে, তাহলে সে কী করবে, সে এনার্জি ছেড়ে দেবে। যে এনার্জিটা নিয়ে সে লোয়ার থেকে হায়ারে গিয়েছিল, হায়ার থেকে লোয়ারে আসার সময় সেই এনার্জিটা সে ছেড়ে দেবে। ওই এনার্জিটা তখন এটিপি আর পিএর সাথে
রিঅ্যাক্ট করে এটিপি ফর্ম করবে। দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য কনসেপ্ট অফ অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন। ক্লিয়ার? কোনো কোয়েশ্চেন আছে? স্যার এটা আপনি বোর্ডে ইজি করে একটু ড্র করে দিলে আই গেস ভালো হতো। এখন তো এখানে ড্র করা সম্ভব না, ক্লাসে ড্র করে দিব। ক্লাসে এটা আমি জি আবার স্যার, পড়াবো, নেক্সট নো ক্লাস। প্রবলেম। ক্লাসে এটা আমি আরও একটা ক্লাসে পড়াবো। এখানে জাস্ট একটু বোঝার চেষ্টা করো যে কী কী বললাম। ওকে স্যার। ঠিক আছে? আবার বলতে হবে নাকি ক্লাসে বলবো আবার? স্যার ক্লাসে বললে ভালো হবে। আচ্ছা, ড্র করে। ক্লাসে আবার ড্র করে বলবো, এখন আর বলার দরকার নেই। So it's very simple and very simple. So try to listen the audios from the video. বারবার তাহলে দেখবা মাথায় ঢুকে যাবে। আর আমি দেখি তোমরা ভিডিও শোনো কম, মানে শোনো তো কিনা জানি না, ভিজিট করো কম। এগুলো কিন্তু তোমাদের জন্যই এত কষ্ট করে বানানো। Okay, so energies from inorganic compound, chemolithotrophy. তাহলে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড এগুলো হচ্ছে কি অর্গ্যানিক নাকি ইনঅর্গ্যানিক? অর্গানিক স্যার। অর্গ্যানিক। তাহলে এতক্ষণ আমরা পড়লাম যে এনার্জিস ফ্রম organic compound. Now we will study the energies from inorganic compound. So this is the type of metabolism that is present in prokaryotics. তাহলে ইউক্যারিওটিক্সগুলো অর্গ্যানিক থেকে নেয়, প্রোক্যারিওটিক্সগুলো কি ইনঅর্গ্যানিক থেকে নেয়, and this is called chemolithotropy. So what is chemolithotropy? The type of metabolism or in the present in the prokaryotics is called chemolithotropy, or the prokaryotic organism uses energy from inorganic compound is called chemolithotrophy. Okay, the uses of energy from inorganic compound is called chemolithotropy. So major role in biochemical cycle as these types of energies derivations. This aid in maintaining the flow of electrons, energy and atoms from one medium to another. This is also aids in soil fertility. So chemolithotropy is very important in soil fertility. Okay, এই টার্মটা মনে রাখো। And energies from light. So this is type of metabolism that is present in green plants, algae, some bacteria and some protists. It helps in proteosynthesis in plants and algae. It helps in easy switching between two different modes of metabolism in bacterial and protist system. এখানে কিছুই নাই, এনার্জি ফ্রম লাইট কারা ইউজ করে? গ্রিন লিফি প্লান্টস, algae or some bacteria. শেষ। So regulation and control is very important because metabolism is strongly regulated. In the first class I said metabolism is a multi-step, coordinated and highly regulated process. So regulation and controls are very important, and this helps in maintaining homeostasis, the constant basal metabolism of body. মানে যখন মেটাবলিজম, যখন এনার্জি দরকার হবে বা যখন যেটা রিয়াকশনের দরকার হবে তখন সেটা হবে, আর যখন শেষ হয়ে যাবে তখন প্রয়োজন হবে না, তখন সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে হোমিওস্ট্যাসিস অ্যান্ড হেল্পস ইন প্রপার সিগন্যাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইন্টারাকশন অফ অ্যান অর্গানিজম উইথ ইটস এনভায়রনমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। তাহলে সিগন্যাল ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে এই রেগুলেশনটা অ্যান্ড কন্ট্রোল হয়, এবং অনেক সময় এটা কি এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরের সাথেও রিলেটেড। Controls is in two ways. One is intrinsic control, another হচ্ছে extrinsic control. So in intrinsic control, the signals come from inside of the body. এটা আসলে তোমার হোমিওস্টেসিসের বাইরে, যদিও প্রসেসটা হোমিওস্টেসিস, বাট এটা তোমার বাইরের পার্টিকেল, যেমন মানে বডির ভেতরে বাট সেলের বাইরে। যেমন ধরো ফিডব্যাক কন্ট্রোলটা কি হয়, একটা রিয়াকশানের লাস্ট প্রোডাক্টটা ফার্স্ট এনজাইমকে ব্লক করে, এবং এটা একটা সেলের ভিতরেই হয়। অ্যালোস্টেরিক রেগুলেশন এটাও সেলের ভিতরে হয়। আর ইন্ট্রিনসিক কন্ট্রোল এগুলো সেলের বাহির থেকে সেলের উপর প্রভাব বিস্তার করে। লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর একটা সেল থেকে প্রডিউস হবে আর একটা সেলের উপর কাজ করবে, হরমোন একটা সেল থেকে প্রডিউস হবে আর একটা সেলের উপর কাজ করবে, এই। সো দিস ইজ দ্য টু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, ইন্ট্রিনসিক অ্যান্ড এক্সট্রিনসিক।
সো এই স্লাইডটা জাস্ট মেটাবলিজমটাকে দেখানো হয়েছে ইন ওভারভিউ বাই ইন শর্ট স্টর্ম। এখানে তেমন কিছুই নেই, ব্রেন স্টর্মে জাস্ট মাথায় একটু ঢুকানোর জন্য এখান থেকে কোনো কোয়েশ্চেন টোয়েশ্চেন হবে না। সো দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লাস for today, and see you in the next class. So in the next class we will start metabolism, maybe carbohydrate metabolism. So do you have any question from today's slides? কোনো প্রশ্ন আছে? No, sir. Any unclear point? No, sir.